Hello everyone! Welcome back to Kazakh lesson. Today we will talk about present simple negative sentences. We add ending "ған" to the verb and the word "жоқ" to say that action is not being done. For example, мен ойнап отырған жоқпын. I'm not playing. Let's go through singular pronouns. Мен жазып отырған жоқпын. I'm not writing. Сен жазып отырған жоқсың. You are not writing. Сіз жазып отырған жоқсыз. You are not writing in a formal way. Ол жазып отырған жоқ. He, she, it is not writing. Let's go through plural pronouns. Біз жазып отырған жоқпыз. We are not writing. Сендер жазып отырған жоқсыңдар. You are not writing in a plural form. Сіздер жазып отырған жоқсыздар. You are not writing in a plural form and in a formal way. Олар жазып отырған жоқ. They are not writing. Let's go through verbs. For example, a verb to stand. Тұру. When we use the verb stand, we don't use the preposition to in a sentence. Same as this, in a verb тұру, the letter U, we don't use it. We use just тұр. Тұрмын, тұрсың. The letter U disappears. To stand, тұру. To sit, отыру. To lay, жату. To go, бару. To take, алу. To play, ойнау. To read or to study, оқу.